Hello everyone! Welcome back to Kazakh Lessons. Today we will continue to talk about possessive pronouns. We don't have separate pronouns, but use endings instead. There is a big table of how to use them. We call them septik. There are 7 of them. You can identify them by asking questions. Атау септік. Кім, не? Who? It doesn't have any endings. For example, әке, a father. Ілік септік. Кімнің, ненің? Whose? The endings are ның, нің, дың, дың, тың, тың. For example, әкенің. Fathers. Барыс септік. Кімге, неге, қайда? To who? Endings are ға, ге, қа, ке. For example, әкеге. To father. Табыс септік. Кімді, нені? Whom? The endings are на, не, д, д, т, т. For example, әкені. Father. Жатыс септік. Кімде, неде? Who or at who. The endings are да, де, та, те. For example, әкеде. At father or just father. Шығыс септік. Кімнен, неден? From who. The endings are нан, нен, дан, ден, тан, тен. Әкемнен. From father. Көмектес септік. Кіммен, немен? With who. The endings are мен, бен, пен. Әкеммен. Now let's go through family. Әке, a father. Ана, a mother. Бала, a child. Қыз бала, a girl. Ұл бала, a boy. Әже, a grandmother. Ата, a grandfather. Аға, an older brother. Іні, a younger brother. Әпке, an older sister. Сіңілі, a younger sister.